legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Can you hear me? வருதா வரலையா? சூரியனை வச்சு ஒரு டீமா விளையாடி பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுலதான் அந்த டீம் இருக்குது. வாங்க. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, மதிய வணக்கங்கள், குட் ஆஃப்டர்நூன் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சூரியனோட இது 4வது ஸ்டோரி. ஆமால, நம்ம ஏன் இதை பண்றோம்? ஸ்டோரி போயிட்டாலும் இதெல்லாம் முடிச்சிருங்க. டீம் மட்டும் மாத்திக்கிறேன். இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கும், இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கு மக்களே. அந்த 60 பிரமோஜம் இவன்றது வாங்குறதுக்கு. Oh, you're dripping wet. That must full throttle. Jean! Hello, you two. I'm glad you got my letter. Duran's awake and waiting on the bench over there. I'm here if you need help. Just give me a shout. Yokomi, hi bro, Vanga, welcome. Hello bro, hi. Srinivasan, hello bro, hi. Vanga, welcome. Don't worry about us. We'll be fine. Oh, hey, you two. I just remembered what happened right before I passed out. Thanks for holding me back. I shudder to think what might have happened if you hadn't. I'm fine now. It's just... a lot of people seem to have forgotten me. Don't worry. We'll figure out a way to fix this. Why don't you start by telling us what happened? என்ன ஆடாச்சுன்னு வந்து சொல்லலாம்னு சொல்லல. எல்லாரும் மறந்துட்டாங்கல்ல It இவனா. felt so strange. After I realized no one recognized me anymore, I suddenly felt like I'd completely lost contact with my body. Abyssal power lies sealed within this body I inhabit. So when I lost my connection to it, I lost control of that power too. It wasn't until I heard everyone calling my name that I was able to அதுதான் வந்து reconnect with ட்ரெய்லர்ல my body. காமிச்சிருக்கறாங்க. ஒரு ஈவில் டூரின் வந்து வெளியில வர மாதிரி. You lost contact with your body? Does that mean there's something wrong with it?
Sounds like we need Albedo more than ever. I don't think the problem lies in Albedo's alchemy. Huh. But then, why are people forgetting you? Guess that's what we need to figure out. That means we need Alice for sure. But it's been ages and she still hasn't been in contact. ரொம்ப நாள் ஆயிருச்சா அவ கான்டாக்ட் பண்ணியே ஸ்டோரி படி அப்படி போல இருக்கு. Now would be a really good time for a hint. How could the story's budding branches even hope to reach beyond the towering walls? Leaving the castle, the witch went off in search of the tallest, grandest tree in the whole world. High up in the canopy of that tree, she sought a resting place, a refuge where the little sapling might take root. Go to that place. For it was there that the sapling felt its first breath of wind. Huh? Was that another clue? Does that mean the story isn't over yet? இன்னும் முடியலையாண்டா போடா. Leaving the castle. It just occurred to me. If this story is all about my own experiences, then wouldn't what happened after I left Simulanka be part of it too? But how could she possibly know exactly what would happen? And even if she did, how could we know when the story was complete? Yeah. Since we can't reach Alice right now, we'll just have to get to the bottom of this ourselves. But first, we gotta figure out where this riddle wants us to go. The tallest, grandest tree in the whole wide world. Huh. The only place that ever gave me that feeling was the one I ended up in right after leaving Simulanka. They had great coffee there, too. And so many books you'd never run out of things to read. Think about it. Our search in Mondstadt began in a library, right? Well, Sumeru City's got one of those, too. And it's absolutely huge. What do you say? Should we try looking there? Huh. That does kind of make sense. And it's not like Paimon's got a better idea. All right. Let's just give Gene and the others a heads up போதுமான first. அளவுக்கு மான்ஸ்டார்ட்டை நம்ம சுத்தி பார்த்துட்டனால இப்ப சுமேருவை போயிட்டு சுத்தி பார்க்க Well, போலாம். it sounds like you've got a plan, so I won't interfere. நீங்களே முடிவு எடுத்துட்டீங்க. நான் என்னத்த All I சொல்லிக்கிறேன். ask is that you stay safe. போற போக்குல கிளியை Albedo கூட்டு won't be போய்க்கன்னு back for சொல்லிடுறேன். some time, and until he is, we can't know for sure how dangerous Duran might be in his current state. I'm so sorry about what happened before. Believe me, I'm not blaming you, and neither is anyone else here. If anything, it's the opposite. We're all just worried about you. Worried? About... Come with me. I want to show you something. As soon as they heard you were awake, they all hurried over to see how you were doing. You all came to see me? A little birdie told me you're working on finishing a storybook. So maybe all those people losing their memories is just a plot twist waiting to be resolved. Miss Lisa, you always seem to know how to put my mind at ease. Please, everyone, don't worry about me. When I get back, I'll find a way to complete my mother's story, and the one we started, too. எங்கடா கூட்டிட்டு போற? ஓகே. அங்க உள்ள லைப்ரரிக்கு அழைச்சிட்டு போவான்னு நினைக்கிறேன். சொல்ல. Timos, வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். ஏய் எங்கடா வழி எங்கடா இருக்கு? சாரி. What? It's way better to stay here. Try and stop me!
After the library hunt in Mondstadt, it's not as if Paimon was expecting this to be easy. But this... Yeah... This is something else. Where do we even begin? யாராவது வருவாங்க, வெயிட் This time பண்றா. seemed kind of cryptic. Yeah. Guess the best we can do is stay on the lookout for more weird things going on. Sorry, what was that? I'm here to return Volume 5. According to the catalog, Volume 5 of this series is not available for loan. I can't accept the return of a book that was never checked out in the first place. Let me put it this way. My copy is complete. Yours, on the other hand, is missing large amounts of content. So you should swap it for mine instead. Sir, you have to understand. Managing a library is a serious business, and we have protocols in place for this kind of thing. I can't just replace an important volume in our collection based on nothing more than your word. Hey! Look what the Wandering Tom dragged in! Oh, it's you. And, what is it you're doing here? I'm a traveling scholar, as you know. Isn't a library the most natural place for me to be? Well, the last time we saw you was all the way in Notcry. Paimon just didn't expect to suddenly see you in Sumeru, that's all. There were some things I needed to come back and take care of. Okay. Some documents had gone missing, so I tracked them down, restored them to their original condition. Okay. And now, I'm here to return them. அதை ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு தான் வந்திருக்கானா. And considering what I'm planning to do next, it feels like a weight off my shoulders. What's going on with you, huh? You look like a kicked puppy. Hat guy. Ah, at least you haven't forgotten about me. What's that supposed to mean? நீயாவது என்னை பத்தி மறக்காம இருந்தியாடா அப்படின்றான். ஓகே, நடந்த சம்பவத்தை ஃபுல்லாக மறுபடியும் இவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றமா. So it's been getting worse. Sounds like you know something we don't. After he left Similanka, he spent some time traveling Sumeru with me. I was working on several texts at the time, and I stumbled upon something strange. Anytime Durin of Similanka was mentioned, before long, the record would disappear, which means all the remaining records on Durin are about the evil dragon that fell on Dragonspine. How did you even discover that? If I remember correctly, Hat Guy loved the time he spent in Simulanka so much that he started writing a travel log. That's besides the point. The fact is, you're not affected by the ley lines of this world. I'm sure you can grasp the implications of what that means. His case is different from mine. It's more like the world itself refuses to accept his existence. It started with a few written records, but now it sounds like it's spread to people who never met him or didn't know him well. At this rate, the whole world might forget him altogether. The whole world? But that includes all my friends in Mondstadt, and even Hat Guy, too. So that's what you've been worried about all this time? Why didn't you just tell me? There are more important questions right now, like figuring out how to fix this. That mage clearly cared a lot about her child. She left that book behind for a reason. If you want answers, isn't that the place to find them? You think that didn't occur to us already? Problem is, we need to find the memory that unlocks the next chapter first. Mind if I take a look? I just want to know what secrets this book is hiding. Besides, I've run into a bit of red tape, so I've got time. Of course. Be my guest. Okay. இப்போ இவனோட உள்ள போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஏதோ பண்ண போறோமா? So, the memory we've been looking for was about you? இவன் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கறான் என்னலாம் அப்படிங்கறத. இவரோட டைரக்டர் பேச ஆரம்பிச்சிருவேன். அது பேச ஆரம்பிச்சாதானே வெறுப்பாது. The little dragon became companions with a stray cat with dark blue fur. It was a friendship born of all they had in common.
He left his castle at the stray's invitation, setting out to explore the world beyond its walls. There, he grew fond of the outside world, eager to make friends and share the story of his life. Taken by the dragon's story, the stray tried to write it down. But he soon realized that no matter how he tried, it would always warp into the evil dragon's tale. So, this is the world where this chapter takes place? Looks like we're at the top of some kind of gigantic tree. This one must be about what happened to me when I first arrived in Tevat. No wonder the memory that unlocked it was about Hat Guy. Most of my memories from that period were. Hold on. Anyone want to explain how I ended up looking like this? ஐயோ என்ன இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு? Maybe you've become a character in the story too. You see me as a stray cat? A wandering Tom, to be exact. You should count yourself lucky. Of all Durin's friends, your character is by far the most memorable. Maybe it's because I've known Hat Guy for longer, so my impression of him is more vivid than the others. Vivid? Then how come you haven't changed one bit? Guess that means the impression the traveler left was so vivid, it didn't need changing. Hello, everyone! Ready for today's adventure? It's the storybook, Durin. Oh. So you're not playing yourself in this one? Does that mean the two of you have even more memorable roles to play? Where are we going today, kitty cat? Whatever. Just follow me. Same as always. வழக்கம் போல. Okie dokie. Can we chat along the way? இதுக்கு யார் வாய்ஸ் கொடுத்தா? If you have something to say, just say it. Was that seriously how the two of you communicated when you first got here? Yep. Anyway, how do we get ourselves out of here? Usually, the narrator gives hints to help us figure out what to do. ஆமா. அவன் வந்து மேல வந்து இப்ப சொல்லணும். வீரன் இப்போது We got some of those, don't you நடந்து think? போனான். வீரன் கதை முடிந்தது. The story's vines had woven themselves together into a giant tree, the boughs of which a little storyless dragon now paced, homeless among its leaves. He had to find a way to leave this place and set off in search of a home of his own. If he stayed, the world would erase him from its memory altogether. To leave this place? But where am I supposed to go? எங்க? The little dragon felt completely lost. Just like the vines, the road ahead branched off into different directions, twisting and turning before disappearing into the mist. But as luck would have it, a prophetess waited up ahead. Perhaps she might know where each path might take him. ஐயோ கீழ விழுதுறேன்டா. Oh, you must be the little lost dragon. It's true. My friends and I are lost. This meeting was no accident. The prophetess was in fact the seer witch, here to present her promised gift. The seer witch? Oh yeah! That's Mona's teacher, right? The old hag? Insolent child. I am the seer witch, your prophetess, not some old hag. Sorry! Now, little lost dragon, I have come to bestow the gift I once promised. A prophecy.
A prophecy? Hear me now. For my prophecy is this. One day, the dragon from beyond the castle shall be reborn, and none may avert its coming. The wind took the prophecy and swept it off into the distance. And so, the little dragon was shown a path to wander. As far as I remember, once that alchemist from Mondstadt learned about the prophecy, he chose to stand with you against the evil dragon. So, what does any of this have to do with you being forgotten? Oh, wise witch of prophecy. Could we trouble you with another question? As enigmatic as she was elegant, the seer witch spoke no more, for her thoughts had long since returned to the starry firmament above. Oh, just when we actually needed her. The seer witch was my mother's friend, so the prophecy she just gave should turn out to be helpful. Well, it's not like we've got better options. But, if all we need to do is leave this place, which path should we take? Why don't we take a look around? இதுல வேற ஒரு குழப்பம் இருக்கா? இதுல பேனா -2 ஆகுமாமே. இங்க போனா -1. ஐயோ, எதுல ப்ரோ போறது? The wind kept blowing, but the little dragon had not yet resolved to follow it. Before him lay a foggy path, and where it might lead, he could not tell. If we go this way, we'll be heading back to Mondstadt, just like we planned. Out of all the options so far, this seems like the safest, right? At least we know what happens next. He helps stop the evil dragon from returning, gets a new body, makes a whole bunch of friends, who all just forget about him. But you didn't forget, Hat Guy. I'm just saying, choosing this path wouldn't solve the main problem. Okay. You'd still end up being forgotten. Huh. சரியில்ல ஆகாதாமே. I'm not against choosing this path. I just wonder what secrets it might be hiding. Let me think about it. நாடி போயிர வேண்டியதானே. I still think you should keep going, little dragon. If you leave the castle, you can accomplish something amazing and make a bunch of friends along the way. Really? Then let's go! Unable to preserve his story, the little dragon wandered astray. Fortunately for him, a certain prophetess had left behind a prophecy to guide him. The wind took the prophecy and swept it off into the distance, and so the little dragon was shown a path to wander. Following the wind's guidance, the little dragon made his escape. பழைவாடி ஹாய் வாங்க In வெல்கம் turn, ஹலோ the prophetess affirmed the little dragon's choice, leaving an extra secret as her parting gift. Now that you've made up your mind, I shall keep my promise by explaining fate's little trick. Dori ஆமா ப்ரோ Dori. Long ago, the gods of the high heavens gave the world outside the castle a magic of its own. They called it storytelling. It was a magic of almost unshakable power,
that governed how people met, grew close, and understood one another. Each person had a story meant for them and them alone. One whose ending was written in the heavens long ago. In truth, your story and the evil dragons are simply two versions of the same tale. And that is something the magic of storytelling cannot abide. Beyond the castle's walls, your story cannot take root, for the evil dragon's tale has done so already. ஏதாவது விடுவலாம் சம்பவம் ஏதாவது கொடுங்க. சாப்பிட்டு உட்காந்து அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, தூக்கம் வந்துடாம. So, that was the secret? Huh. But, what does that mean? You still don't get it? Simulanka Durin and Tevat Durin share a special kind of connection. Their fates are mirror images of one another. Okay. While they were in two separate worlds, there may have been some mutual influence, but their fates were independent. But when Simulanka Durin came to Tevat, a version of his fate already existed there. So, how can two fates exist at the same time? Okay. The answer is, they can't. The rules of this world don't allow it. You can't return a book you never checked out in the first place. இது அந்த மாதிரி தான் போகும், ஸ்லோவா தான் போகும்ன்றீங்க. So, what's Durin supposed to do? Those mages seem to have come up with quite the ingenious solution. I'm here to make a return. As I said, there's no record of Volume 5 of this series ever being checked out. Then just think of this as Volume 6. Based on what I know, the author was planning on publishing another volume anyway. Okay. The catalog does have a slot reserved for Volume 6. So, this is it? Sure, let's go with that. All you need to know is, I'll be the one writing this series from now on. Yeah? You... What are you up to this time? Remember the red tape I mentioned before? Well, I just took care of it. Now, I guess you'll be off to see your alchemist friend? It should be pretty obvious by now. He has the answers you're looking for. Okay. யாருக்கு? ஆல்பிடோக்கு தெரியும்ன்றா. Well, we do have a whole bunch of things to confirm with Albedo, that's for sure. But didn't Jean say he'd be gone for quite a while? I'll join you. Just let me know when it's time to go. Hat guy? Don't sound so surprised. I'm part of this story too, aren't I? I'm just playing my role. Well, yeah. But it's not that. I just feel like you want to help, but something's holding you back. When I first realized you were being forgotten by the world, I thought it might be because you spent too much time with me. I even thought cutting our ties might be the only way to fix it. Why would you think that? It doesn't matter now. Judging from the answer this book has given us, I was probably overthinking it. Just as well. With the ley lines rejecting him like this, the people who still remember him are his only remaining connection to this place. If that last fragile tie was broken, who can say what devastation his unbound body might unleash? And to think I'm one of the people keeping you here, instrumental in helping change your fate. Can't say I saw it coming. Well, if it's good enough for Hat Guy, it's good enough for me. After all, he is about as odd as humans get. Excuse me? With some people, even if you try asking a simple question, they'll always give you a complicated answer. And the more Truth is, Hat Guy's just that kind of guy.
கொஞ்சம் வந்து ஏதாவது கேட்டா புரியாத மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது பதில சொல்லி விடுறாங்க. Whatever. All I needed was a yes or no, so we can quit it with all the back and forth. ஓகே. ஃபைனல் ஒன்று வந்து நம்ம அல்பிடோ மீட் பண்ணி அதுலேருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அதுதான் ஃபைனல் ஆக்ட். வாங்க அப்படியே வந்து நம்ம சீரா முடிச்சு விட்டுறலாமா? 200 இல்லை ஃபில் ஆகலை. ஆமாம் இதுவும் வந்துருக்கும்ல, கீபாட்டில் எதுவுமே ஒரு ரெசின் வந்துருக்கும். Add Astro. Thank you for ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் இன்னைக்கு வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணலாமா? What should I choose? இன்னும் நிறைய விஷயம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இன்னைக்கு முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, பார்த்துக்கலாம். இந்த டீம் ஒர்க் ஆகுமா ப்ரோ? ஆர்லி டூரின்னு ஃபிசல் பெனண்ட் ஓவர்லோட் டீமுக்கு ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. அந்த இடத்துல ஆனால் வந்து Can I stop here and நீங்க play? ஓவர்லோட் I பக்காவா mean, பண்ணணும்னா take a உங்களுக்கு stroll. இது I பெட்டரா won't go too இருக்கும். far. வேற நம்ம இந்த ஓவர்லோடு இது கிடைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க பெனாட்டுக்கு பதிலாக செவரஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Oz, reveal that. Drop your weapons. You asked for it. Light it up. ஓகே, 2 4 பரவாயில்ல. நீங்க ஒருத்தர ரீசேப் பண்ணிடலாம். அது யாருக்கு ரீசேப் பண்ண போறேன்னு இன்னும் பிளான் இல்ல. நாள் 2000 தாண்ட மாட்டேங்குதுங்க இது. If you ever வேற என்ன பண்ணா எது முடியும்? ரெசினை யூஸ் பண்ணணும். கொபைன் வந்து இன்னும் 4 முறை பண்ணுமா? லே லைனு பார்த்துக்கலாம், பொறுமையாக முடிச்சுக்கலாம்.
ஆர்டிஃபேக்ட் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேற ஏதாவது ஃபார்ம் பண்ற வேலையை பார்க்கலாம். ஆம்லேட் இதையோட முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபெதர் எடுக்கிறது. டேய் கொஞ்சம்னா பிங்க் கம்மியா இருந்துச்சு. இப்போ என்னடா ரொம்ப பயங்கரமா ஏறிட்டு போகுது. Observe. Close your eyes. To dust. Be silent. Night falls. ஜம்ப் வேற பண்ண முடியாது. No. Strike a pose! Time to shine! Observe. Do you fear the dark? Steady now. Burn. செத்தக்காவெல்லாம் வாங்கி இது பண்ணாவது ஏதாவது நல்ல ஆர்டிஃபேக்டா கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். தானே ஃபர்ஸ்ட் முறை எடுத்துருக்குறோம் இன்னைக்கு. Odds revealed. You're my target. Close your eyes. Observe. Night falls. Be silent. Do you fear the dark? கரெக்டா மூவ் போடுறப்ப வேலை போயிடும். Dost thou wish to witness my true power? ஒரு விக்கெட் காலி. Let the world come alive! I never leave empty-handed. Observe. Close your eyes. Do you fear the dark? சாக்ரிஃபைஸ்லாம் பண்ணி கேட்குறேன்டா. அப்பனாவது ஏதாவது ஆர்டிஃபேக்ட் நல்லா தான் கொடுப்பேன். ஏன் இல்லாதவங்க அவன். Yoo-hoo! You're not going anywhere. Observe. Close your eyes. Do you fear the dark? Time to shine. You're my target. Hand it over. Observe. Nightfall. ஐ திங்க் இப்போ கொடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேங்க. ஐயோ
Smash and grab! Close your eyes. Observe. Be silent. Do you fear the dark? By royal decree, you're my target! Yes! How dare you! As you wish, Miko. Observe. Nightfall. Seriously bro, இந்த கரும்புக்கு டிஃபென்ஸ் தரதுக்கு தானா? Good afternoon bro, வாங்க நிக்கா bro. Hi. You're not going anywhere! Close your eyes. Be silent. Close your eyes. Time to shine! Shower me with praise! காவு கொடுத்துட்டோம். ஆர்டிஃபேக்ட் கன்ஃபார்ம். 2 காவு. I will return. சூப்பரான ஆர்டிஃபேக்ட் வருதுன்னு காட்டுது. ப்ரோ பேதியில போவான். ஹெச்பியில தந்துருக்கிறான் ப்ரோ. கிறுக்கேன். Yoo-hoo! Odds revealed by... You're my target! Ugh. Close your eyes. Be silent. Night falls. Close your eyes. By royal decree, smash and grab! Let my name echo in song! Shadow Raiden, let night fall! Observe. இருக்கிற ஒரு ரெசினை கொடுத்து எடுக்க போறேன். இனியோட அதை முடிச்சு வச்சிடலாம் தான். நாளையிலேருந்து மீதி இது ஃபார்ம் பண்ண போயிடும்ல. ஒரு ரெசின் தானே போடா. ஃபுல்லாக முடிச்சு வச்சாச்சு. பரவாயில்ல. டிஃபென்ஸு எனர்ஜி ரீச் ஆச்சா? அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்ட் லக்கு. இப்போ நம்ம இது பண்ண வேண்டியது யாரை வந்து ரீசேப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் இப்போ பிளான் பண்ணணும். இது அம்சமா இருக்கு. இதுவும் வந்து பயங்கர அம்சமா இருக்கு. இதுவும் மாற்ற தேவையில்லை. எலமெண்டல் மாஸ்டரியில் 11, 14 இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. வேணாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
இதில் எனது ரீசார்ஜ் இதையும் மாற்ற தேவையில்ல. எனக்கு தெரிஞ்சா நம்ம மாவிக்கா ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேங்க. சூரியனுக்கு வந்து நான் இப்போ நோப்ளஸ் எடுத்து போட்டு விட்டேன். பெட்டர் தான் மைண்ட் எஸ்எஃப்ஜி ப்ரோ. ஃபுல்லாகவே வந்து தப்பிக்கு தான் வருதா? அவளுக்கு தான் வருது. டபுள் கிரிட்டு வித் டிஃபென்ஸா? இதில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இதுவும் அதே மாதிரி தான் வேறு லெவலில் இருக்குது. இதுவும் வந்து 14-10 நல்லா இருக்கு. 10-14 அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணுறது? கப்பல் வச்சுட்டு உட்காந்துற வேண்டியதான். இவனை ரீசேவ் பண்ணலாம். இப்போ இவனை ரீசேவ் பண்ணலாம். இல்லை இவனையும் ரீசேவ் பண்ணலாம். பதினாறு ரெண்டுமே மினிமம் ரூல் ஆயிருக்கு. இவனுக்கு லினேக்கு லைட்டாக வாழ்க்கை கொடுப்போமா? லினேக்கு லைட்டாக வாழ்க்கை கொடுக்கலான்னு தோணுது. இதுக்கு ரீசேப்புக்கு எவ்வளோ? எல்லாமே ரெட்டு தானே கேட்பான். ப்ரோ கிரிட் ரேட்லேயே ஃபுல்லாக போயிருச்சே 11. ஒரு டிஃபென்ஸு அட்டாக்கு 9-9லேருந்து கம்மியாக இருக்கு பாருங்க. புதுசாக இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம். வேற என்ன பண்ணுறது? வேற வழி இல்லை. ஆகணும். 66க்கு 225 கிரிட் டேமேஜ் ரொம்ப கம்மிங்க. எனக்கு கிரிட் டேமேஜ் ரொம்ப கம்மி. ஆடி பாப்பா அவனை. I'll be right behind you. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ 30 வந்தா? ஏதோ ஒன்று முடிஞ்சிச்சு போல இருக்கு. ஓகே ப்ரோ 69th பிடி ஸ்டாண்டர்டில் 69 கரெக்டா? Tomorrow Pyro release bro, need to practice later. புதுசாக தானே வரும். ஆல்ரெடி இருக்கிற எனிமீஸ்லாம் வரமாட்டாங்க நம்புகிறேன். அதனால் கொஞ்சம் அபியஸ்லி இப்போ வர வந்திருக்கிறதுல ஒரு ஈஸியான அபிஸாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ரொம்பவே ஈஸியான அபிஸாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. தெரில. லாஸ்ட் ஒன்லாம் வெறுப்பேற்றிருச்சு என்ன ரொம்ப. அந்த குதிரை வந்து அவனை என்னதான் பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல. ஒரு வியர்டான டீம் வச்சு தான் அவனை அடிச்சேன். In team in group of enemies like we back in இந்த ஒரு 66 பேரை வந்து குமுற அடிக்க சொன்னாங்களே அந்த மாதிரி ஏதாவது வருமா?
Watch out! Let's light it up! அப்ப நம்ம கச்சாமுச்சா டீம் எடுத்துட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. அவன் வர ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கச்சாமுச்சா டீம் தான். பேக் டு கச்சாமுச்சா. கச்சாமுச்சா டீம் வெளியில எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. அப்ப நாளைக்கு கச்சாமுச்சா டீமுக்கு உயிர் வந்துடும். ரைட்டு. Stay back! I'm going in! The story has only just begun! Fresh and floral! Here comes the finale. And voila! நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. இது ஜாலியா தான் இருக்கு. என்டி ட்ரெயில்ல பார்த்தபோது 40 பேர் வந்தாங்க. அதிகபட்சம் 66 பேர் எவ்வளோலாம் அடுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க ப்ரோ. ஆனால் வென்டி எப்போ வென்டி வந்தப்போ தான் அந்த மாதிரி வந்துச்சு. வென்டியும் காசுக்காக வரப்போ வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து அப்போ எலைட் எனிமிஸ்னு சொல்ல முடியாது. வரவங்க வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டி பசங்களா வருவாங்க. அப்போ எலைட் எனிமிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து குரூப் பண்ண முடியாது. Reconstitute! Then teamwork is trademark! Neutralize! Believe it's me! The turning point in... இதெல்லாம் திரும்ப வருவான்னு நினைக்கிறேங்க. Let's get this show on the road. Step right up. For Mythic back in 5.4. ஆமா இல்ல, நான் அப்படி ஒரு கேரக்டர் வந்து எடுத்தேன். அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டு நான் வந்து டிஸ்மேண்டல்ல கிடைப்பான்னு நினைக்கிறேன். கே ட்ராக்ல 3 பேரே பிடிச்சாச்சு. அம்மா ப்ரோ இங்க பாருங்க, 2 ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லாம இருக்கிறா. நான் வந்து C2க்கு அப்புறம் விளையாடலாம் நான் சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன். நான் பண்ண போறேன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வந்து நான் தியா வந்து அப்படியே வந்து ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டனோ அதே மாதிரி இவளையே வந்து C2 வர ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சிட வேண்டியதான். C2க்கு அப்புறம் எடுத்து விளையாடிக்கலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பீஸும் அப்படிதான் உரமா இருக்கு. T1 ஆக்டிவேட் பண்ணிட வேண்டியதானே. அனிமோ இருக்கே, இமேஜின் தேட்டர்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பட் வித் லைக் இனஃபா லூனார் சார்ஜா. இமேஜின் தேட்டர் முடிச்சுட்டவே. இமேஜின் தேட்டர் முன்னாடிலாம் வீடியோவா ரெடி பண்ணி போடுவேன், இன்னொரு போட்டோம். ஆனால் இப்போ அது போடவே இல்லை. எடுத்துட்டு போனானா நான் ப்ரோ அடித்தேன் ப்ரோ. ஆனால் நான் இவன் எடுத்துட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன். மியூசிக்கி நான் வந்து எடுத்துட்டு போகல எனக்கு தெரிஞ்சு.
பிசிக்கு எடுத்துட்டு போகாம நம்ம வேற மாதிரி முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Black Gaming வணக்கம் bro. வாங்க. ஹாய் வெல்கம். Whoa. That doesn't sound very good. வெளியிலயா உள்ள நினைக்கிறேன். ஒருவேளை மேல நிப்பாலோ 20 என்னால அந்த மாதிரியா? மேல தான் நினைக்கிறேன். எங்க ப்ரோ இருக்கு பீஸ்? இந்த செஸ் மாஸ்டர் சோலோ 90 லெவல்ல எப்படி அடிக்கிறது? கிரையோ ஹைட்ரோ மட்டும் யூஸ் பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஸ்கிரிக் அண்ட் எஸ்கோ சேர்த்து அடிச்சிங்க அப்படின்னா கூட ஃப்ரீனா போட்டு ஆறு வந்து நம்ம ரிஸ்லி ஃப்ரீனா எஸ்கோவியர் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். Yes, mein Fräulein. எனக்கு சிஜன்ல ஹெல்ப் பண்றீங்களா? சிஜன் அடிக்கிறவா? என்னது ப்ரோ அடிக்கிறோம்? என்ன லெவல்ல? Not only do your retainers in the Adventurers Guild speak your true name aloud, but they even named the Heiliga Edicta the official dictionary. They regard it as no more than a reference book meant for mere children to understand the basic facts of life, and they do not perceive, much less comprehend, the truths concealed within. Alas, such lamentable mortals. Is this not a form of blasphemy? Surely it must be so. இட்லாலி ஃப்ரீனா நெஃபர் ஃப்ளின்ஸா ஒரு வியர்டான டீமா இருக்கே. இசலுக்கு வாய்ஸ் இல்லை, ஆனால் காக்காவுக்கு வாய்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? சிட்லாலி சப்போர்ட்ல ப்ரோ, சிட்லாலி சப்போர்ட்ல. சிட்லாலியோட இப்போ நீங்கள் ஆர்லி ஆர் மாவிகா எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா கூட ஓரளவுக்கு வந்து முடிச்சிடலாம் அவனை. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல அவன் மேலே வந்து கிரேவ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு அடிக்கலாம். ஆனால் பெட்ரு வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டீம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஐஸ்வர்ல ஒன்றும் இல்லாட போமா. கேம் உள்ள இருக்கிறியாமா? ஐசனா? ஐசன் கேம் உள்ள இருக்கிறீங்களா? அதான் எம்சியா வந்து பேசுகிறேன். அப்புறம் இன்னும் ஒரு ½ hour பேசுவாங்க. Oh, it's please bestow upon us some more. Mein Fräulein fears that the temptations of Mora would lead you astray. Huh? Fear not, Paima. 50-50 88 பிடி லாஸ் ஆனா நெக்ஸ்ட் கொலுமினா இயர்லியா கிடைக்குமா? 50 88 பிடில
88 பிட்டியா ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. Completely purged the taint of more? That is precise. Not even. 88 பிட்டில இருக்கீங்க. எடுத்துட்டீங்களா கேரக்டர் வந்து இல்ல போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்களா இன்னுமே? Hey, why are you all looking at Pyro? It was a 88 joke. பிட்டியா? It's been a while. Right. ப்ரோ இந்த மாசம் உங்களுக்கு ஆகாத மாசம்னு நினைக்கிறேன். சென்னைய மாதிரி. 88 பிட்டி வர போதா? சூப்பர்ங்க. ஏய். Wow. இது அந்த Simply put, it is a ஆன்டிடியூடோட taunt. குத்து Yes. தானே? ஏன் இவ்வளவு நேரம் பேசுது இது? Wait. Mein Fräulein. Wow. That's so. What my apologies. சாவடிக்காதடா. ஏங்க அந்த ஆன்டிடியூட் வந்து ஏங்க இவ்வளவு பெருசா போகுது இது? வரண்டா. ட்ரை பண்ணிடலாமா? எடுத்துட்டே மோனா வந்துருச்சு. 88ல போயிட்டு உங்களுக்கு மோனா வந்திருக்கு. அடுத்து வந்து ஏர்லியா வருமான்னு கேக்குறீங்களோ? அது வந்து தெரியல ப்ரோ. அது லக்கு தான் ப்ரோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது வந்து லக்ல தான். அடுத்த 90க்குள்ள உங்களுக்கு வந்து 5 ஸ்டார் வந்துடும். அது தெரியும் எனக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எப்போ வரும்ன்ட்டு யாருக்குமே தெரியாது. ப்ரோ இதுவா ஐடி? இதுவா ப்ரோ ஐடி? இது என்ன ப்ரோ பேர் இது? தம்பி ஐசன் இதுதான் ஐடியா சொல்லுங்க. இது 28ல போயிட்டு வந்து அதை அடிக்கணுமா? சரி நான் மட்டும்தான் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குமா? அப்போ கேரக்டர் எதுவுமே பண்ணாதுல ப்ரோ. தம்பியா இருக்கிறீங்களா? ஐசன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். தம்பி அதுதான் ஐடியான்னு கேட்டேன். கிளப்பர் EXE ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. லெவல் 28ல எப்படி ப்ரோ லெவல் 90 பாஸ் வரும்? ஆமா ப்ரோ. கேட்டியா ப்ரோ? ரொம்ப நேரம் ஆகுது ப்ளே பண்றதுக்கு. சாப்பிட்டீங்களா? யா ப்ரோ சாப்பிட்டேன். இருக்கு ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். கேம் ஒரு முறை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரேன். அப்போ இங்கே வேற ஹையா இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணாலும் அதே இதில் தான் இருக்குது. ஆரம்பிச்சப்போ 120ல தான் ஆரம்பிச்சோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இங்கே ஜி 120 வேற குறைய மாட்டான். திரும்ப 10-15 தடவை பண்ணி வெறுப்பு தான் ஆகும்.
ஐடி என்னது ப்ரோ? ஐடி மேலே போயிருச்சோ? ஒரே நிமிஷம். 81 இந்த லெவல்ல வந்து எனக்கு காட்டுதானே டவுட்டா இருக்கு. இந்த லெவல்ல காட்டுதா ஆன்ஸ்லாட்? அக்செப்ட் பண்ணுமா? தம்பி ஆர்டர் போயிட்டீங்களே. எல்லாமே லேட்டா ரிசீவ் ஆகுது உங்களுக்கு. டாப் கமாண்ட் என்னது ப்ரோ? டாப் கமாண்ட் என்னது ப்ரோ பண்ணியிருக்கிறீங்க ப்ரோ? எனக்கு அடிச்சு தா ப்ரோ. ஆனா லெவல் 100. நினைச்சீங்க அடிக்கலாமே ப்ரோ, நினைச்சீங்க அடிக்கலாமே. நான் 28ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் முறை நான் அடிச்சு கொடுக்குறேங்க. இவ்வளோ கம்மியான யாரில் Burn it down! Get to work! Yeah! Salvation! Pyroclastic surge! Let's light it up! Keep lolling! Eat Papa! Get him! Light of the blazing sun! டேய் I need redemption. Adventure time! Incinerate! Going in! Get to work! Burn this Animal barren waste. 6308! ஐயோ ஐரோக்கு ஹைட்ரோல வேணும். How dare you! Light it up! Fulfill our pact! ஹைட்ரோக்கு ஹைட்ரோ இல்லையே. Teamwork is dreamwork! Pyroclastic surge! The unholy dross. Get to work! At the blind. Yeah! அவனே Keep lolling! Eat Papa! Get him! Everybody stand back! ஏன்னா இவ்வளோ ஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. Let's light it up! Rev the engine! Fulfill our pact! Going in! Thanks. And receive thy blessing. Incinerate! Pyroclastic surge! ஓகே ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சு. கிட்ஸ்பாப்பா என்ன ஆக்டிவேட் ஆன மாதிரியே தெரியல. கிட்லாலியோடது ஏன் டைமிங் முடிச்சுட்டு சொல்லவா? இது லைவ் பார்க்குறீங்களே, இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வாங்க ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை முடிச்சோடனே அப்படியே வாங்க, உடனே இப்போ அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். டைமிங் எப்படி ப்ரோ சொல்ல முடியும்? Rise with the sun!
Rev the engine! Wrath from the sky! Let's light it up! Hey, என்ன நடக்குது? Show no mercy! Off we go! I've not finished my research. Burn it down! பொய்யிலவே வருகியாவா? ரைட்டு. நெஃபரை வச்சு 1 லேக் ட்ரை பண்ணேன். பட்டு பைரோ ஃபீல்டு எதுல இதுல தானே ப்ரோ போட்டு போட்டு அடுத்த செகண்டே வந்துடுது ப்ரோ. வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ அதோட. அது ஏதோ புதுசா வேற மெக்கானிசம் ஏதோ இது பண்ணி வேற உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு 3 ஃபீல்டை உடைக்கிறோமா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வந்து அன்கான்சியஸில் இருப்பானா அப்போ அடிக்கிறோமா, திரும்ப அதே மாதிரி ஒரு 3 ஃபீல்டை உடைக்கிறோமா. என்ன ஏதோ புரியல எனக்கு. Rise with the sun! Try and stop me! Pyroclastic surge! Let's light it up! போன பைக்கு கீழே எழுத்து Get him! Get to work! Light it up! I'll handle this! Take care of the king! வித் ஸ்கிரிக் இட்ஸ் ஈஸியர். அப்போ நீ எஸ்கோஃபியரோட ஸ்கிரிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பர் அவனை இது பண்றதுக்கு. ஓகே ப்ரோ ஆபர் இவருக்கு முடிச்சு ஓகே. கிங்ஸோ அண்ட் ரொசாரியா கூட போதும். லைக் ஸ்கிரிக் எக்ஸோ அது எஸ்கோ தானே நம்ம கிட்ட இல்ல. அதுதானே நம்மளுக்கு பெரிய பஞ்சாயத்து. ப்ரோ ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் கேரக்டர் இருக்குதா உங்ககிட்ட? அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்போர்ட் கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு ஓட்டிக்கிட்ட ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். இல்லைனா அதுவுமே கொஞ்சம் ட்ரை போகத்தான் செய்யும். 90 லெவல் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும். இதுவா ஐடி என்ன பேர் ப்ரோ? கிஷோரா? ஸோ இதில் வந்து பிளாக் கேமிங்கா? உங்களுக்கு எஸ்கோ வில் பி இன் லூனா 4 ஆர் 5 ரீரன். ஹாய் மாப்பிள்ள எப்படி இருக்கியா ப்ரோ? மாப்பிள்ளலாம் வேணாம் ப்ரோ. ஹாய் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோவே ஓகே தான், லைட்டாக இருக்கு. ஆமாம்.
எனக்கும் மெனசிங் அடிச்சு சொல்றீங்க. ஏக்க C6 வேல் ஃப்ரெண்டு யாருமே வேல் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? வேல் ஃப்ரெண்ட் இல்லாம இருக்கிறீங்களா? என்னால நம்ப முடியல. ப்ரோ நெஃபர் வேண்டாம். உங்ககிட்ட வந்து சார்லட் இருந்தா எடுத்துட்டு வாங்க. இல்ல சார்லட் இல்லையா? பில்டு பண்ணல. வேல் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சைனீஸ் ஜப்பானீஸ் ப்ரோ. ப்ரோ இதுல பொலியா ப்ரோ முக்கிய கூட்டு அடினா அடிச்சு தத்துற போறாங்க அவ்வளவுதானே. ப்ரோ மேல ஏதாவது ஹைட்ரோ கிரியோ கேரக்டர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. ஹைட்ரோ கிரியோ கேரக்டர் எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்து சென்டர்ல வந்து நீங்க ஹீலர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே This is no பெட்டர். time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. You don't want to miss the best part, do you? மேல வந்து பார்பரா இருந்தா கூட எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. பார்பரா இன்னொரு கிரியோ ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. I wonder what my dear sister Lynette is doing right now. Missing me to death, I'm sure. அவன் பில் பண்ணியிருக்க மாட்டான். எனக்கு அடிச்சு கொடு ப்ரோ. அவனா தெரிஞ்ச பையனா ப்ரோ உனக்கு? This time beginners ரொம்ப டஃப் ப்ரோ. ஒரு சீசன் 3 டிஃபரண்ட் பாஸ் வித் 3 டிஃபரண்ட் கிறுக்கனுங்க பண்ணி வச்சிருக்காருங்க. ஏன் ப்ரோ உள்ள நான் மட்டும் தான் வந்திருக்கிறேன். ஃப்ரெண்டு தான் ரைட்டு. என்ன ஏஆர் லெவல்ல பார்த்தேன். என்ன எல்லாம் 60 இருக்குது. ஆர்டிஃபேக்ட் ஏதாவது போட்டிருக்குவா ப்ரோ? ப்ரோ இது இது இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயங்க. Cleanse you of your sins. சரியா போடுங்க. One more sin upon your soul. ஞான சம்பவமா இருக்கு இது. Unholy drop. Tonight fight your salvation. Time to shine! Be washed away. Mine to wield.
நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் 60 லெவல் வச்சுக்கிட்டு ப்ரோ அத்தரவே இல்லையே என்ன வேணா அடி Mine to wield. Come on! We can do it! Let the world collide! ப்ரோ இது அடிக்கிறது கஷ்டம் விஜய் டைலாக் தான் இதுக்கு உங்களுக்கு அப்புறமா வேணா அடிக்கலாம் ப்ரோ நீங்க மேபி நாளைக்கு இல்லை வேற எப்பனா வந்து சொல்லுங்க அப்போ அடிப்போம் உங்களுக்கு ஆனால் நீங்க லிட்ரலி ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு சொல்றதுக்கு இது இல்லை நானும் வரலாமா நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிற போறீங்களா கொஞ்சம் ஏதாவது நீங்க சப்போர்ட் கேரக்டர் லைட்டா பில்ட் பண்ணிட்டா கூட வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ அது ஹீலே பண்ணல என்னோட என்னது பேர் என்ன திருக்கு சமத்தியா அடி வாங்கிட்டு நான் அவளை வச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்படி அடிக்கிறது சொல்லுங்க ப்ரோ பில் பண்ணியிருக்காப்லையா பார்ப்போம் நான் தாண்டா லியோ நம்ம கிட்ட சப்போர்ட் இருக்கு அடிச்சு கொடுங்க பாப்போமே மார்னிங் டைம்ல மோஸ்ட்லி வந்து இதான் வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருப்பேன் மார்னிங் டைம்ல வந்து நீங்க விசியில் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நம்ம மொத்தமாக யாரெல்லாம் இருக்கிறப்போ எல்லாரும் சேர்ந்துமே வந்து அடிக்கலாம் இப்போ வந்து கம்யூனிகேஷனே இல்லாமல் தானே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பேசாமல் கொள்ளாமல் அப்படியே மார்னிங் டைமில் வந்தீங்கன்னா விசியில் தான் இருப்பேன் ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் There's no way we'll be able to see the stars tonight in this weather. Unless I try making the stars appear anyway. சார்லட் வந்து பில் பண்ணுங்க ப்ரோ உங்ககிட்ட வந்து புரீனா இருக்குதுன்னா சார்லட் வந்து சூப்பர் டூப்பர் கேரக்டர் ப்ரோ புரீனா இருக்கு எஸ்கோவியர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சார்லட் கண்டிப்பாக பில் பண்ணியே ஆகணும் ஏன் சார்லட்டை பில் பண்ணாமல் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை சார்லட் கேரக்டரே உங்ககிட்ட இல்லையோ எல்லான்னு இருக்கு ஓகே யோசிக்கு பாருங்களேன் நானும் காமெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்படி இருந்தாலுமே டேமேஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பரப்படி கொடுத்துருக்குறேன் ஹீலர் மட்டும் எடுத்துட்டு வட்டாலே முடிச்சிரும் ப்ரோ நீங்க ஓகே இதுல மாவிகா போட்டு குச்சிருவேன் பிரச்சனையே இல்லை காளி எங்க இருக்கிறாளா வேற யாரை எடுக்கிறது நீங்கன்னா அங்க எடுத்துட்டீங்க பென்னி பாய் மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க நீயோ பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விலை எடுத்துட்டியோ உள்ள போட்டு வச்சுக்கோ This is no time for distractions.
Seriously, you have a great magician standing right here. You don't want மேல to வந்து miss the ஹீலர் best போட்டு part, ப்ரோ do ஒரு you? ஹீலர் கண்டிப்பா. இல்லையா அப்புறம் இதுல அவன் மேல இருக்கிறப்ப அந்த டூரினோட போர்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணும். அதனால தான் வந்து இவனை வச்சுக்கிட்டேன். பேர் என்ன, இந்த பறவைக்கு வந்து டூரினை வச்சுக்கிட்டேன். 100 லெவல் தான் அடிக்க போறோம். 100 லெவல் தான். சார்லட் இருக்கு, நைஸு. அது So பிரச்சனை இல்லை long as ப்ரோ. the audience அந்த thinks that seeing is டூரின் வந்து ஒரு believing, there's எவ்வளோ no தருவா? limit to the number of tricks I can pull டூரின் off. ஒரு 20 ப்ளஸ் இவா ஜெலோனின் கொஞ்சம் தருவாள்ல, பிரச்சனை இல்லை, முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் எஸ்பி ப்ரோ, வணக்கம் பங்கே, வெல்கம் ப்ரோ, ஹாய். நாளைக்கு ரெடியா? நாளைக்கு சப்போர்ட்டுக்கு நாளைக்கு காலையில் மணியத்தனை கேட்குற மாதிரிங்க. நாளைக்கு டேட் என்ன, கிழமை பார்க்கலாமே. நாளைக்கு காலையிலே வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் மக்களே. காலையிலே ஓப்பன் பண்ணி ஸ்பைரலில் நாளைக்கு This is அடிக்க no time ஆரம்பிச்சிடலாம். for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. You don't want to miss ப்ரோ the best பேட்ச் ஒர்க் part, போய்கிட்டு do இருக்குன்னு you? நினைக்கிறேன். டிசம்பர் 16 குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதில் 2 இதில் கேரக்டர் எடுத்துக்கோங்க. நான் தான் ரெடி கொடுக்காம இருக்கிறேனா? 2 கேரக்டர் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணாத மாதிரி எனக்கு காட்டுது. என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு ஒரு டிபிஎஸ் வேணா போட்டுக்கோங்க. இதில் பறவைக்கு ஒரு டிபிஎஸ் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு கீழே இருக்கிறவருக்கு ஒரு டிபிஎஸ் போட்டுக்கோங்க. குரோஸு ஓகே. என்ன I wonder what my dear sister Lynette is நாளைக்கு doing. அடிக்கலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா ப்ரோ, வாங்க. நாளைக்கு Missing வேணா you to ட்ரை death, பண்ணுவோம். I'm sure. ப்ரோ இப்போதான் வந்து ஒரு கேரக்டருக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் செக் பண்ணி மாற்றி போடுறாப்புலன்னு நினைக்கிறேன். நானுமே என்ன மாற்றி போட்டு வச்சிருக்கேன்னு தெரில. ஆல்ரெடி ஸ்கிரிக்கோட வெப்பன் ஸ்கிரிக்கிட்டே இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதை மாற்றி வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன். லாஸ்ட்ல ஏதாவது போடுங்க ப்ரோ. எது வேணாலும் போடுங்க ப்ரோ. ஏன்சன் இருந்தா ஏன்சன் ஓரளவுக்கு பில் இருந்துச்சுன்னா ஏன்சனை போட்டு விடுங்க. சரி பிளின்ஸ் இருக்கட்டும், அவ்வளோதான். Furina need Charlotte. Furina need healer bro. நல்ல ஹீலர் வேணும் ஃபார் ஃபேன் ஃபேருக்கு. என்ன ஏஆர்மா? கிளவர் EXE. ஸ்டார்ட் பண்ணு ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு So இருக்கேன். long as the audience thinks that seeing is believing, there's no limit to the number of tricks I can pull off. Furina பில்ட் வீடியோ இருக்கு ப்ரோ நம்ம சேனல்ல. Great, the பார்க்காதவங்க weather's வந்து clearing போயிட்டு செக் up. பண்ணி பாருங்க. I wonder if there's someone up there performing magic too. ER56. பேசிக்கலி ஃபுரீனாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலர் வேணும். ஸ்கிருக்கு டீமாக இருக்கிறனால கிரேவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. அதனால் வந்து சார்லட் சொன்னேன். கிரேவ் போட்டிருக்கு ப்ரோ. எடுத்ததுமே கிரேவ் போட்டிருக்கேன். வாய்டு அப்போ தான் வர ஆரம்பிக்கும்.
கான்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸ்லோ மோஷன்ல போட்டு Let my name echo in song! Allow me. எப்படா ஒண்ணு விடாம எல்லாமே என்ன வந்து அடிக்குது? These are about to get dicey. Mine to wield. Let the world collide! Here comes the catch. Busted. Power. One more step. Time to shine! Gotcha. Strike a pose! These are about to get dicey. Your salvation. He washed away. Quietly now. Let the world collide! எஸ்கோபியர் இல்லாதது இப்ப தெரியுதா? மாங்குன்னு அமுத்துற மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ அத பண்ணா நார்மல் அட்டாக் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ப்ரோ அது ஸ்பைரல்ல தான் கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸ்பைரல்ல வந்து நீங்க ஃபுல்லி எனர்ஜியோட வருவீங்க. பர்ஸ்ட போட்டு இனிஷியேட் பண்ணிட்டு திரும்ப அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன சொல்றது நார்மல் அட்டாக் அந்த ஆர்லி போர்டுக்கு மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ வெளியில வந்துட்டீங்கல்ல. எப்படி அடிக்கலாம் இதை நான் ஏன் இதில் வேணா அடிச்சு காட்டுறேன் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் நான் இப்போ இந்த டீமை வச்சு தான் அடித்தேன். என்கிட்டயுமே எஸ்கோபியர் கிடையாது. சார்லட் வச்சு தான் அடித்தேன். இருங்க அடிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. இது கோஆப்ல நம்ம ஆய்ஸ்டாட்ல இருந்துட்டு பண்ணா ஓகே ப்ரோ. இப்போ இப்படி பண்றதுனால நான் எப்போ பர்ஸ்ட் போடுறேன், நீங்க எப்போ சார்லட் வச்சு ஹீல் பண்ணணும் அதெல்லாம் பேசி வைக்காம சும்மா ரேண்டமா அப்படியே பண்றோம்ல. இப்படி அதனால கூட வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் இதெல்லாம் வந்து கம்மியா விழலாம். பாருங்க இந்த டீமை வச்சு தான் அடிச்சேன். இன்னொரு ஃபெவடியஸ் கோடெக்ஸை லெவலப் பண்ணி இவளுக்கு தரணும். யாரு நீங்க யாரு விக்னேஷ் தானே? இங்கே கிரேயோ வந்து நான் இவளை ஸ்கிருக்க வெளியில எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே கிரேயோ மேலே அப்ளை பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தேன். 1-2 வாய் ட்ரிப்ட் விழுன்னு பார்த்தா நீங்க ஆனால் போடவே இல்லை. Mine to wield. Oh, my camera! Hold that pose! Energy திருடிட்டா. Busted. Energy திருடிட்டா. I cleanse you of your sin. Mine to wield. Quietly now. Beautiful! Time to shine! Game's up. Fun's over. Say cheese! Be washed away. Breaking news! எப்படா எல்லா ஹிட்டு வேலை விழுது ப்ரோ ப்ரோ ப்ரோ.
Mine to wield. Busted. இப்படி ஒரு 2 செட் ஆஃப் ரவுண்ட முடிச்சோம் அப்படினா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்ச நேரம் படுத்து கிடப்போம். Here comes the catch. Gotcha. Washed away. Quietly now. I'm winging it. Say cheese. Let my name echo in song. Washed away. Game's up. Fun's over. Busted. That's what I liked it. bro இது ஈய நான் பிரஸ் பண்ண மறந்துறேன் bro. Breaking news. Smile. அடே என்னோட ஸ்கிரிப்ட் பில்டா தான் இருக்கும் 72க்கு 200 ப்ரோ. என்னோட பில்டெல்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கு. இனிய மதிய வணக்கம். என்ன டொமைன் என்னது? ஆம்லேட்டே தான். இனிஷியலாக வா பண்ணி போட்டு பூரா அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ணல. அறுபத்தாறுக்கு 166 பரவாயில்லையே ப்ரோ, நல்ல பில்டு தான். பாருங்க உள்ள போயிட்டு வந்தா மறுபடியும் 135 வந்துருக்கீங்க. எனக்கு இப்ப வர ஸ்கிரிப்ட் ஆர்டி ஒண்ணு கூட கிடைக்கல. என்ன வரலாம்? பிளிசார்ட்ஸ் இருக்கு, உங்க இருக்கு பாவங்க. நான் இப்ப எனக்கு அடிச்சது பாத்தீங்களா, ஏனாதானு அடிச்சேன். ஆனாலுமே ஓரளவுக்கு இந்த வாய் டிப்ட் அதெல்லாம் எடுத்து ஓரளவுக்கு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிடும். டாங் பாக்ஸ்ல தெரியலையே ப்ரோ, மேபி அடுத்த ரீஜன் போறப்போ. Extract. Leave it to me. Everybody stand. The story has only just begun. ஏய் இது என்ன சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கா? ரைட்ரா. Neutralize. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Here comes the finale. ஆமா ப்ரோ, ஸ்பைரல். மானியே கடையை ஓபன் பண்ணி அடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். ரிசர்ச் இருக்கு. நேட்ல இன்னுமே வந்து நிறைய அந்த லோக்கல் லெஜண்ட்லாம் இன்னுமே நான் அடிக்கல ப்ரோ. அதெல்லாம் செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ பார்த்து வரணும்னா அடிச்சு இது பண்ணும் ப்ரோ. எக்கச்சக்கமா இன்னுமே லோக்கல் லெஜண்ட் வந்து வச்சிருக்கிறேன் அடிக்காம நானு. சுமார் வீக் ஆஃப், பட் எனக்கு எடுக்க முடியுமான்னு உங்களுக்கு தெரியல. இதனை மற்ற டீம்மேட்லாம் இல்லாம இதை வச்சு முடிக்க முடியுதாமா? அதெல்லாம் ரீட் பண்ண
இருந்தாலும் 130க்கே ஸ்பைரல் கம்ப்ளீட் பண்ணற நைட் முழிச்சிருந்தா I pray you will find peace. Rise with the sun! Turning point in Midnight Fantastic Pyroclastic surge! Hands where I can see them! devouring claw! Stay away from me! Light of the blazing sun! This world shall perish, and its ashes will fall like rain! Final warning! ஏதோ பண்ண என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல. எண்ட் கேம் நாட் ஒர்த் பஸ். போட்டுருவா வெண்டிஜி கபாஜி போட்டுருவாங்க. வெண்டிக்கு வெண்டி உங்க கனவுல வருதுன்னு சொன்னீங்க, என் கனவுல வரலையே. அப்ப நீங்க தான் வெண்டிக்கு போடணும். நாளைக்கு கும்பலா மாமா இவர் சொல்ற மாதிரி கும்பலா குர்காஸ் நாளைக்கு நிறைய இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கமான் 10 ஃபுல்லா அவ்வளவுதான். நான் கடையை போட போறப்ப 10 ஃபுல்லா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து கம்முன்னு சேவ் தான். ஆனா இப்போ வந்து அலிசா இல்ல வந்து கொலுமினாவா நிக்கோலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் யாரு போலான்ட்டு. எனக்கு வெண்டிலாம் வேணாம் ப்ரோ. 71 பிடி ப்ரோ போட்டீங்களா? ஜஹோடா. ஆனா உண்மையாலுமே ஜஹோடா ஒருத்து ப்ரோ. நாட்ராயில ஒரு ஒருத்தான கேரக்டர் தான் நாட்ராய் ரீஜன்ல ஜஹோடா தான். கொலுமினா ஃபார் கண்டென்ட். 40 400 வந்தாலும் நாகிடா வச்சு முடிச்சிருவீங்க. ஹைப்பர் ப்ளூம் 2055லயுமே வந்து ஹைப்பர் ப்ளூம் தான் வந்து எண்ட் கேம்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. நீ நாளைக்கு தான் லாஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சூரியனோட இது நம்மளுக்கு வந்து. ஆனா ட்ரெய்லர்ல பார்த்த ஒண்ணுமே நடக்கல. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஜென்ஷன் ஃபைனல் பாஸே வந்தாலும் நாகிடா இருக்கு. ஓகேங்க, எனக்கு ஒரு 4 மணிக்கு வேலை இருக்கு. நானுமே அப்படியே வந்து கடையை மூடிக்கொள்கிறேன். இவன் மூட போற நேரத்துல பிங்கு ஸ்டேபிளா இருப்பான், எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா வேலை செய்வான். பைக்கியம் முடிச்சவன். பார்க்கலாம் மக்களே இன்னும் லைவ்ல. நாளைக்கு காலையில வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. காலையில வந்து ஒரு 9:30 10 கிட்ட வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். லைவ் எண்டிங் ஸ்பெஷலா 10 போடவா? ப்ரோ ஃப்ரீனா ஒயிட்டில இந்த பிபில டூரின் டிராகன் ஃபர்னிஷிங் பாருங்க. புரியலையே. புரியல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அதுக்கு என்ன ஃபர்னிஷிங் என்ன தராங்க? அது எதுக்கு ப்ரோ ஃபர்னிஷிங்கா? புரியல எனக்கு. கேபிள் தம்பி பேரே கேபிள் தம்பி தான். புரியலமா என்ன சொல்றீங்கன்னு. Battle Pass during Dragon Furnishing. மறுபடியும் புரியல எனக்கு. மோஸ்ட்லி வெண்டி இருக்கிற மாதிரி ட்ரீம்ஸ் அடிக்கடி வருது. ஆனா 2 days பிஃபோர் கூட வந்துச்சு. பிபி போட்டா ஒரு ஃபர்னிஷிங் வரும். அதை சொல்றேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் யாரு ப்ரோ போடுறா?
2Kவுக்கு போட்டு ஏது இதுவா? இதெல்லாம் யாரு ப்ரோ எடுக்க? ப்ரோ வேல்ஸ் கூட இதெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க. டீபாட்டை இவ்வளவு இதுவா உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க சஞ்சய் ப்ரோ மாதிரி நினைக்கிறேன். வீடு கட்டுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு. நம்ம இந்த சைடு கிடையாதுங்க. என்ன ப்ரோ இது ஒண்ணுமே எனக்கு பிடிக்கல. எனக்கு டீபாட் எனக்கு வீடு கட்டுறதே பிடிக்காது. எனக்கு இது வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு இல்லாதது. 2Kக்கு 5 தடவை வந்து 5 தடவை 3 பிளஸிங் போட்டு ஜாலியா வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு. உங்களுக்கு 5 டேஸ்க்கு சோறுக்கு ஆகும். பிரியாணியா சாப்பிட்டா கூட 5 நாளைக்கு 400 ரூபாய்னாலுமே ஓகே மக்களே, அடுத்த ஒரு லைவ்ல பார்க்கலாம் guys. வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பார்க்கலாம் மக்களே. பை guys. மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு எவ்வளோ கதறல் இருக்கும் தெரில, என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் காலையில் ஒரு 9:30 10க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். பை guys. வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம் வாங்க. பாய் மக்களே. Can you hear me? We could be legend. I have